to come to here in order to speak. We put it here now. Thank you. I'm a little concerned about the nature of the discussion that's taking place. You're right, Samir, if we are able to negotiate, assuming that our governments are not led by plunderers. Unfortunately, the situation in our countries is even in South Africa. Okay, but the issue is this, in my view. It's all very well talking about policy, but the problem is not bad policy. The problem, I see, is what we talked about in the first session, and that is on power. Because politics is about power. So I'm really absolutely right to say it's a political issue. But if it's about power, then the question is, what do we do to disempower those who hold power? How do we change power? What's the role of the citizens? What's the role of the disenfranchised? What's the role of young people who are in millions unemployed sitting in our ghettos of every single city on this continent? And what I think is missing in the debate is a question of what is the role of the oppressed? What's the role of ordinary working people? What are the, we need to be thinking about how do we contribute towards the development of struggles, because those struggles are taking place every day. The question is, how do we connect those struggles, not only so that those organizations, the way they organize, can put demands on the existing governments, but I think the lessons of Tahrir Square, even of the lessons here of Tunis, was that the elemental beginning of dual power at the time when the mass of people got to the streets, when there were millions of people around providing healthcare, providing water, providing food, etc., this wasn't left to the state or the government to provide. People organized in that way to do so. And I think we have to remember that this is about transforming people, transforming ourselves into a society in which people have the practice, the courage, and even if in a little way, the way to create the new world, not tomorrow, but today, within our struggles as we go ahead. When people refer to Latin America, what we forget is that what's been possible in Latin America for the regimes who actually made some advance, it has not been a technical solution. It has been because these governments have been thrown into power out of mass struggles. And I think we have to go back to saying, how do we engage? The key point about building the future is to connect with existing struggle, to connect in such a way that we build the alternative today, not in some future nirvana. Thank you. Merci. Je vais parler en français, mon nom c'est Bouba Diop du Sénégal. Donc, je voudrais essayer. Vous avez entendu mes collègues insister sur vraiment les problèmes des articulations. Quand je suis arrivé, Salif a posé un problème très important, la question de l'intégration au niveau national. Pour avoir beaucoup travaillé sur les conflits en Afrique, à commencer par mon propre pays, le Sénégal, je sais que la question des infrastructures pose de sérieux problèmes. Que ce soit au Sénégal, Sierra Leone, Libéria, la plupart des pays, nos pays, souffrent de ce problème qui est un problème de mal développement parfois. Et donc je crois que la question des infrastructures
pour faire en sorte que les populations ne se sentent pas isolées, marginalisées. C'est une question capitale. Autre problème également, bien sûr, quand on parle de circulation, c'est circulation monétaire. Je dis souvent aux étudiants que la démocratie a été inventée quand la monnaie et l'alphabet ont été inventés. Donc nous avons parlé de liberté, de démocratie, si effectivement les gens ne participent pas à la vie économique, la vie culturelle, là aussi il y a des problèmes. Donc le thème de la démocratisation, il faut qu'on revienne sur ces questions-là. Et le problème du partage, parce que s'il n'y a pas de justice sociale, ma foi, les conflits sont nombreux. Maintenant, si les conflits, il faut les régler. Notre voisin immédiat, je ne veux pas dire que le pays dans lequel on faisait partie, le Mali, je rappelle que le Sénégal, quand il est devenu indépendant, c'était dans le cadre du Mali. Après, on nous a changé de drapeau, on a dit que maintenant c'est deux pays différents. Bref, s'il y a des conflits, comment les régler? Je crois que là aussi, il faut qu'on mette l'accent, parce que le thème c'est démocratisation, consolidation de la société. Les conflits, on ne peut pas les éviter. Il y en a, il faut les régler. Quand il y en a, maintenant, il faut les régler par les ressources internes. Je crois que ça, c'est une question capitale. Il faut régler les conflits par les ressources internes. Alors, les ressources internes, il y en a. Fatou a parlé de gender approche. C'est vrai, si on mettait en branle les femmes, les jeunes, je pense que les jeunes, les enfants, si tous ces acteurs, les travailleurs, dans notre pays, il y a des travailleurs, il y a des syndicats. Si tous ces acteurs-là étaient mobilisés, je crois qu'on pourrait régler les conflits sans avoir besoin de l'intervention des Nations Unies ou de la France ou des États-Unis. Je crois que ça pose des problèmes. Je termine maintenant par la décentralisation. Alors, je viens de participer à un débat sur les Noirs en Tunisie. C'est très intéressant d'ailleurs, le problème des minorités. J'étais curieux de savoir comment ce problème se posait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion dans le pays. J'étais frappé de voir que certains opposent les Noirs aux Arabes. Je dis, mais il y a beaucoup de Noirs qui sont Arabes. Donc, les médias, il y a beaucoup de confusion. Ce qui se passe au Soudan, ce qui se passe en Mauritanie. La majeure partie, c'est des Noirs. Mais là, il y a des Noirs arabes, les Hartani. Les Hartani, c'est des Arabes. Ils parlent arabe. Donc, je crois qu'il faut qu'on laisse la décentralisation, les spécificités ethniques, ou si les gens veulent raciales, linguistiques, c'est pas lui s'exprimer. Sinon, on va avoir énormément de conflits à régler. Et je crois que c'est là que je voudrais terminer. Il faudrait qu'on permette à l'échelle maintenant nationale, à l'échelle sous-régionale, que les gens soient libres. Maintenant, les États, moi je suis d'accord avec ça, les États, moi je fais partie de la théorie de la suppression des États. Ça prendra du temps. Depuis la commune de Paris, on en a parlé, la commune de Shanghai. Bon, les États sont encore là. Mais il faut les aider à dépérir. Je crois qu'il faut réduire le rôle des États à la sécurité. La lutte contre les narcotrafiquants, la lutte contre les extrémismes, mais pas un État qui prend l'essentiel de ce qu'il y a aujourd'hui. Donc je crois que ça c'est un thème très important. Quel est le rôle des États en Afrique? Et je crois que pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre le terrorisme anti-guillemets, pour lutter contre les narcotrafiquants, là, l'Union africaine, on ne peut pas régler ces problèmes à l'échelle de pays, à l'échelle de l'État, c'est pas possible. Là, je crois que l'Union africaine et la coopération sud-sud ont un rôle très important. Je vous remercie. I just want to say that, thank you very much for this discussion. I just want to say that, if anything, the last 2 decades is extremely excruciating dispossession for the people. The last 2 decades have seen huge amounts of dispossession, both the squeezing out of labor, the expulsion of peasantry. So it's not as if the people, or Firoz was talking about the agency of people and the movements. It's not as if the people do not know what's happening. If anything's happened in the last 2 decades, is the
unmasking of the humane face from the mask of capitalism. So in a way that's happened. The problem is of the political, what I see as the struggle is the problem of the political instruments that struggling people have. They do not have access to political parties. Even if they have access, those political parties are not representing their views at all, and that has been the erosion of political parties. The mass movements are also so vertically fragmented. We were just discussing on the side table there. There is an anti-Moscow movement happening, there is a land movement happening in India, there is a movement of forest workers happening in India, but pretty much focused sectorally or vertically. So in a sense, if you really see that this was a people, what are the political instruments available to them? Parties do not exist today. Movements are relatively better than their own crisis. NGOs, of course, are far right. So there is a huge issue there which we as alternatives need also to be discussing. How we, if anything we've learned from academia, is about the possibility of an alternate political instrument, about actually taking state power. We are living in this world as if, imagining a state, as if a welfare state existed from the time of our liberation movements. That's our imagination of state is somewhat frozen there. The character of state, the nature of state has transformed itself so much. So I think that's something I wanted the panel to talk about a little bit as well, to see how that can build up better. Spoke about actually the same debate. Actually, the struggles which are, I think there are struggles taking place everywhere. People are reclaiming not only reclaiming their land and their resources, also with the whole issue of how do we link it. I mean, finally you end up fighting with your own state, or otherwise alternatives are taking place in such a small area. They have a very much localized, maybe a highly successful presence. That's what I said. I mean, this representation is a highly successful but they are so localized, they end up actually establishing certain patterns that did not transform the whole reality of the oppressor and oppressor, the whole equation. That doesn't get transformed. I think in that way, the only, I didn't understand because I don't understand phrase, but as a feminist, I do feel that the only movement which is slightly really making breakthroughs in the world is about the whole thing, we're talking about the whole gender movement, which is actually in a way taking a step forward, and maybe that's one of the way one which has actually shown a political instrument also, where when the people are claiming their whole thing about the whole gender rights and redefining the role, redefining the labor in that way. That is one social construct. But I think that otherwise, finally you end up fighting between your own state, fighting with the whole oppressed and that whole reality, and that actually political instrument. We finally, the WSS also has to, apart from providing solidarity in this forum, where do we go forward? When we go back? Where do we end up? We end up with a lot of energy, but again only in our localized struggle, where we really have to fight this battle daily, and which many times, most of the time, state has become more and more powerful. They have started adopting our own tactics to handle, which is, I think, another very dangerous way which is happening in most of the other countries. So I think we need to take the debate further in that. The alternative from being asking or not only Hello, good afternoon, everyone. Women power
on the market especially. The first one, you talked of the money, more especially on the Chinese, maybe in exchange of the services. When you talk about that, we have seen, like in our country, where we have a lot of Chinese coming to build up the industries, which does not really benefit the people. Because once they pay back, they divert to pay the taxes. How do the policies, let's say the international policies, help these third world countries? It's a very cumbersome issue on which we are talking about more, especially on casualization. You find that multinational companies, they don't employ the people permanently. They will bring in their own expertise from their countries to come and be working in these offices where the young ones and the youths are supposed to be standing in to develop their nations. But expertise coming to do that. How will you help for us to have a free trade and a one achievement as a world? Merci. Nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui vient du Chili, l'Afrique du Nord. Quelques pays d'Afrique du Nord ont fait leur révolution. La Libye d'une façon différente. La Chine intervient au niveau de l'Afrique. La Libye également est intervenue financièrement au niveau de l'Afrique. Regardez là, financer l'Union africaine, etc. La masse monétaire de la Chine et de la Libye sont des monnaies qui sont entièrement convertibles en or, qui ont leur équivalent or. Ce sont les uns des rares pays au monde dont la monnaie a son équivalent en or. Alors, comment expliquez-vous, et c'est dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit de Libye ici, comment expliquez-vous le sort qui a été réservé aux deux pays sur le plan de l'intégration, la Chine et la Libye? Vous ne me répondez pas sur le plan de la Libye, mais la Chine. No, I was just to react to Firo's intervention. It was also strengthened by Sandeep's intervention. I think it's the connection between struggles, the different struggles taking place everywhere, people reacting, fighting back, oppression, domination, discrimination, and the political response. You know, I have been in this social movement for several years, and I hear some positions that are very unrealistic. That social movements can change society, that they can bring about a new political system. That's not true. I say transformation is first and foremost a political vision. You need a political vision. You need a political scheme, if you will, framework to transform society. People can struggle in different parts of the country, for example, and some of them can be co-opted by the dominant system. It happens everywhere. So now, the challenge for us, and Samir Abid said about a month ago in Senegal, when we had this forum with him on the impression of the
we need the audacity of the new left in terms of thinking and organizing in order to connect with the different struggles taking place. If this can happen, then we will have the changes that everybody is calling for. But unless we have that, social movements, struggles can take place, can go on for years, but the dominant system will still find a way of getting out of trouble. So this was my reaction to both. Yes, I don't know if anybody. No, I think I would like also to say something about this point because it's it is implicitly on the agenda. But as you can see, what we could have, the slogan of our 5 meetings is audacity, is radical responses. It's not illusions about how to make the system with a human face, etc., etc. Radical responses. One of the key central series of problems, not one problem, is revival of politicization. What does it mean? The people are not going to be repoliticized through rhetoric and discourses, but through their struggles. But the struggles do not by themselves, they create the conditions for repoliticization. Nothing more. That is, there is a series of problems related to political parties, social organizations, the conflictual relation between the state and even a progressive state. I'm not saying the socialist, beautiful, end of history state, but even a progressive state, as we have, and François Houtard raised this point this morning, we have progressive states as a result of the first wave of struggles, which was led to victories. The relations with the social movements are conflictual and difficult. How to invent or reinvent new forms of democracy, functioning democracy. The relation between state power, political parties, social organizations of all kinds and sorts, representing a variety of interests or social interests, partly complementary, partly conflictual, and not reducing it also to the classical or restricted class, the bourgeoisie and the proletariat, the owners and the exploiter. But also, for instance, the peasants are producers of food, and the working class, the urban working class, as consumers. How to organize, institutionalize social negotiations between them. I suggested some example that, for instance, look at presently in this area. Agriculture is dominated, is controlled by monopoly capital, directly or indirectly. Upstream by monopolies who provide the inputs, and downstream by the monopolies who control the commercialization. Now, could we have, instead of that, institutionalized through organization representative of the peasants, of the consumers, the workers, of the regions, because in many cases the products come from not far around, and with the state. And that would start giving another social content to the state as the place where social negotiation, that would allow for what I would call the real price.
not the so-called real price given by the market, which is the price, the plunder price. The price which ensures exploitation, maximal exploitation and maximal plunder, which is called by the market economy the real price coming out of the market. This is the real gangster price, mafia price. The real price as a result of social negotiations. Now this is a wide area of problems that we ought to discuss. It's enormous number of problems. Another, and this is always the relation between the state and society. There is one of the very unfortunate title of another panel, the state against the nation. Possibly many states as they are against the nation. But to think that you will get the nation without a state today, this nation is going to be a sub-colony of monopoly capital and nothing more. If you don't have a strong state, but a strong state is a democratic one. It's not the end of history. It will be a place where precisely the various components can negotiate. Now, here we have had in the history other examples of real democracy and not the pluriparty electoral democracy. The Maoist principle in the 50s and the 60s of the mass line, going down to the people and up from the people, was in the conditions of China that you cannot reproduce artificially, was the kind of response to that. One example among many others. So we have to be very inventive on that and invite movements to organize more in-depth debates about the relation between rebuilding politics. I would call it rebuilding politics. Politics is being destroyed by what we call this morning financial fascism. The system that we have, financial fascism, which means financial capital decides, and then you have to adjust, even by starving and going to death. You have to adjust. This is a centralization of power, which is a fascist centralization of power. How to deconstruct that and reconstruct gradually a real alternative of a negotiated social negotiations. That is the way of regulating, controlling, mastering the market, and simultaneously giving to the state, and building a stronger state than this. It is strong when it is shooting the people in the streets, but this is very weak when it is negotiating or not negotiating in the global arena. Therefore, a real strong state, not strong because it shoots the people, strong because it's allowed the people to establish their correct relations and negotiations among them, and then it will be in a strong position vis-à-vis the others at the global level. We have time for the round. Je suis désolé, je vais intervenir en français pour plusieurs raisons, mais c'est surtout parce que je me sens beaucoup plus confortable en français qu'en anglais. Professeur Samir Amin, il vient de souligner quelque chose qui me paraît très important et ça me semble intéressant à discuter en détail. Il a parlé de négociation. Moi, je ne sais pas, et je prendrai un cas particulier, je ne sais pas, est-ce que la négociation est toujours possible? Est-ce que l'idée même de la négociation, est-ce qu'elle est toujours possible? Et deux, est-ce qu'elle est toujours nécessaire?
Dans le système de production paysan, vous avez aussi parlé de la paysannerie donc et de la production agricole. Et pour avoir travaillé beaucoup sur l'Égypte, un pays sur lequel Samuel a beaucoup écrit et travaillé, on est originaire, il y a aujourd'hui une véritable compétition entre l'agro-business, entre l'agriculture d'investissement de grands capitaux, essentiellement destinés à l'export, et la petite paysannerie agriculture familiale, petite paysannerie, plus de 3,5 millions de paysans, sur une petite parcelle de terrain, 80% de la paysannerie considérée comme pauvre, et juste un autre chiffre, mais pour ne pas trop vous embêter, 80% de la production de l'agro-business est destinée à l'export et elle est essentiellement non alimentaire. Et alors que 80% de la production de la petite paysannerie est alimentaire et essentiellement destinée au marché intérieur et à la consommation locale, sinon nationale. On est dans un rapport de compétition à mort. Qui a le plus accès et le plus facilement accès aux ressources locales? Quelles sont les négociations possibles? Quelle est la marge de la négociation? Qui doit gérer cette négociation? Je sais que la compétition, c'est l'État qui la gère. C'est l'État qui organise. Alors, l'État, on le définit différemment, c'est des sous-globales ou sous-d'autres, je ne sais rien, c'est une question théorique, je ne me sens pas capable, je ne pense pas que ça soit l'espace. Mais cette compétition, elle a été mise volontairement en place par l'État. Et je vous rappelle seulement le discours de présentation de la loi de la réforme agraire en 1992 devant le Parlement, où le ministre de l'Agriculture, clairement, dans son discours, il dit qu'il faut éliminer la petite paysannerie. La petite paysannerie n'est pas capable d'accompagner le développement de ce pays. La petite paysannerie est une contrainte. Il faut petit à petit pousser à quitter le système de production agricole, le secteur de production agricole. Il n'y a pas de place de négociation et j'aimerais bien qu'on revienne un peu là-dessus. S'agit-il toujours d'un choix? Est-ce toujours possible et est-ce toujours souhaitable? Merci. J'aimerais juste m'excuser d'abord pour mon retard et je vais me permettre de donner quelques éléments de réponse. Okay, I prefer also to say this in English. Very briefly, I apologize. I was in a different meeting on Thomas Sankara that some of you probably know. They're just releasing a book. And one of the interesting things about the experience of Thomas Sankara is this issue of politicization and repoliticization. This is so instrumental in what it actually challenged the world order. The world order in the past 20 years had been working through the oligopolies to actually create an apartheid on a world scale. One of the components of this very peculiar situation is how we depoliticize citizenry, and also how the state has been downsized, which actually doesn't allow negotiation, because the state is so weak that transnational are going to give what is to be followed, which explains what you were just referring as the agribusiness becoming the reference of how agriculture should be grown. So for example, in this example, 47% of the cereals are not consumed by you, but to feed cattle, because we are eating meat. But who is we? It's a very small minority of humanity. So what Thomas Sankara actually explained was exactly the contrary, which is a self-reliant agriculture based on the attempt to control your accumulation. Donc en d'autres mots, ce que l'expérience révolutionnaire de Thomas Sankara, qui n'est pas nécessairement l'exemple à suivre, mais qui est un des nombreux exemples contemporains, a de pertinent, c'est d'avoir montré que non seulement un développement rural intégré était possible, mais que ce qui rendait l'accomplissement de ce modèle, c'était la possibilité qu'il y ait une forme d'internationalisme pour le soutenir. Or, l'internationalisme a été vacant, c'est ce qui explique que Thomas Sankara a été assassiné en toute impunité. Et ça explique aussi pourquoi, jusqu'aujourd'hui, nous ne parvenons pas à faire entendre justice dans un dispositif international qui est tronqué, puisque malgré la victoire qu'on a eue dans le comité des droits de l'homme des Nations Unies avec le collectif, une vingtaine d'avocats que j'ai l'honneur de coordonner, nous n'avons toujours pas pu non seulement
et démontrer pourquoi il est encore pertinent d'aller dans le sens de ce développement de type autocentré, sans lequel aucun de nos pays ne pourront véritablement réaliser d'avancées révolutionnaires. Le meilleur exemple, c'est la révolte qu'il y a ici aujourd'hui en Tunisie. En Tunisie, le renversement du régime autocratique était exactement le modèle prôné pour les États du Sud, l'État contrador, basé sur une logique affairiste, a été démantelé, même s'il y a des raisons internes au sein même du leadership, a été démantelé par une faible populaire. La question c'est quelle est l'alternative? L'ordre mondial va préférer contrecarrer l'alternative en faisant avancer des positions contre-révolutionnaires, en recourant à des positions de type obscurantiste et culturaliste religieuse pour freiner les revendications légitimes des populations. Et donc à ce moment, les seules possibilités que ce système puisse fonctionner, c'est d'abord dans l'intégration régionale et la repolitisation internationaliste, dans une perspective panafricaine pour nous qui sommes africains, mais aussi dans un échange sud-sud. Et c'est là que la question de varier les relations multilatérales apparaît. Les relations multilatérales sont tronquées puisque la déclaration de Paris, qui est une forme de conditionnalité de l'aide internationale, a échoué. Elle a échoué dans le programme de réduction de la pauvreté, qui était la continuation de l'ajustement structurel. Et le pendant de cet ajustement structurel, c'est ce qui permettait une gestion technocratique managériale de l'État. Ça aussi, ça a échoué. Et en résultante, les sociétés civiles qu'on a voulu coopter dans ce processus, celles qui ont fonctionné dans l'ordre managérial, elles-mêmes se sont épuisées. Et c'est ce modèle qui est en crise. Donc les seules alternatives viables viennent d'organisations comme les nôtres, mais qui, hélas, n'ont plus le ciment unificateur qui est, au fond, l'internationalisme, la repolitisation démocratique des masses. Et ça passe par d'abord une autocritique de ce que nous faisons mal, par la redécouverte des écrits fondamentaux, autant ceux de Samir Amin que l'œuvre de Thomas Sankara, la compréhension de ce que nous avons en unité plutôt que ce qui nous divise, pour ne pas transformer des instances comme le Forum social mondial en kermesse dans lesquelles nous nous retrouvons et pour lesquelles finalement l'ennemi lui-même se comprend puisque à ce moment nous ne parvenons pas à dépasser la capacité d'organisation. La capacité d'organisation, c'est la capacité de pouvoir, dans la diversité qui nous représente, d'assurer une forme de convergence assez forte pour freiner le rouleau compresseur d'une mondialisation prédatrice qui a infligé même le développement. Même le développement a perdu le sens de sa vocation, c'est-à-dire qu'il détruit les relations sociales, détruit l'environnement pour la quête insatiable du profit. Et c'est ce système qui est rentré en pâte dans ces portions les plus vulnérables. On voit ici en Chypre, en Grèce, en Espagne, on voit déjà les craquements de ce système. Et cet ordre mondial qui pille l'Afrique, c'est-à-dire qu'il exproprie les matières premières parce qu'il veut l'Afrique sans les Africains, c'est-à-dire qu'il n'a aucun intérêt à comprendre la condition humaine qui est la nôtre, malgré 5 siècles d'asservissement par l'esclavage et le colonialisme et le néocolonialisme. Cet ordre mondial n'est pas du tout compatissant, il ne sera pas ouvert à aucune forme de négociation. On le voit à l'OMC, on le voit ailleurs. Et donc c'est à nous, véritablement, de forger la résistance. C'est à nous de comprendre ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire une recolonisation qui n'est même plus rampante, qui est frappante dans ce qui se passe au Mali. Il y a ici une question fondamentale qui nous touche dans tout le ravage interétatique du Maghreb. Il faut qu'on pose les questions claires. Avons-nous la capacité de défendre notre continent par nos propres moyens? Avons-nous la capacité de pouvoir véritablement inculquer les valeurs fondamentales d'un développement à partir de nos propres organisations? Où faisons-nous nous-mêmes partie du problème, c'est-à-dire que nous avons été investis comme chevaux de Troie par le système de la société civile et des ONG. Ça fait partie du travail d'autocritique dans lequel nous devons absolument camper. Et donc, il n'y a pas d'autre alternative qu'une réorganisation. Et je rappelle que Mehdi Ben Barka, Amilcar Cabral et Che Guevara, tous trois secrétaires de la tricontinentale, avaient compris l'essentiel de ce que nous disons aujourd'hui, bien avant nous, et sont morts pour cela. Et nous avons donc un devoir de mémoire de consolider ce front du Sud afin d'aller un jour possiblement vers une 5e internationale. Mais d'ici là, il faut que nous voyions davantage ce que nous avons en commun. Je vous remercie.
en français ou en anglais? Anglais. Hello, I'm Jeannie Myrer. I am president of the International Association of Democratic Lawyers. I am a lawyer. And I have not heard a single word about the role that law has in mediating the conflicts between the people and the state and all of these issues. And I think part of the problem is there's a conspiracy of silence with respect to the rights that are actually written down in the Universal Declaration of Human Rights and in the international covenants which were written and our treaties, which most of our countries, except the United States, have ratified. And these include the right to a job, to health care, to Social Security, all of these things. And lawyers don't know about them, people's movements don't know about them. And I just think that we need to include in our discussion, and the International Association of Democratic Lawyers is trying to educate our own members, because part of the depoliticization that comes with neoliberal globalization is to create a conspiracy of silence about the rights that people have and have been written into law since 1948. Understand that the Universal Declaration of Human Rights was written and adopted by every country of the United Nations in 1948. It was the result of the fight against fascism. We are fighting against another form of fascism today, and we should at least try to reclaim that, because it was the People's Charter in 1948. And one of the principal authors was René Cassin, who was a famous Frenchman who was the first president of the International Association of Democratic Lawyers. And I just want to make those few points and say I think this discussion is fabulous, and I hope we continue to have these important discussions. Thank you. Anybody more? Okay, in that case, je vais le dire avec le nom, français en anglais. I shall say it in English and then in French. En anglais et en français. Bon, I think we can stop at that point. We'll have the next session starting at 4 o'clock, half an hour, in Amphitheatre G, Amphitheatre G. It's not far, something somewhere here. On the Arab Revolution 2 years later. The Arab Revolution 2 years later. Particularly, of course, Tunisia and Egypt, but also maybe some other cases. You are all invited to attend and participate to it. Bon, alors, je le dis en français. La prochaine séance, notre troisième séance, est à 4h de l'après-midi, dans une demi-heure, dans l'amphithéâtre G, qui est quelque part par là, pas très loin. Et le sujet, le thème, c'est les révolutions arabes 2 ans après. Merci et à tout à l'heure.